Hi mga buds! Welcome again to another video. In this video, pag-uusapan natin ano ang makikita sa Golden Phoenix Hotel. I-review natin yung hotel and let's see kung ano yung mga amenities niya. For the meantime, papakita ko sa inyo ano yung room ng Golden Phoenix Hotel. By the way, itong hotel, actually nag-book kami is parang double room lang. Pero na-upgrade kami for some reason. Na-upgrade kami sa suite. So, papakita ko sa inyo yung suite niya. Pagpasok mo, sorry, medyo magulo. Ito yung may parang mini table dyan. And then, meron tayo ditong coffee table or snack bar. So, may makikita akong mga snacks dito. May chips siya. May mga free coffee and free tea. And of course, may pang boil ng water. And may kasama siyang 2 drinking water. The living room. Ayan, si wifey and baby. Naglalaro. May sofa. And may television. And so, ayan, wala masyado makita dito sa side na to. Facing the other building siya. So, yun. Ito, papakita ko naman sa inyo yung room. Ito yung room natin, bedroom. So, I think this is a king-size bed, no? Tapos, medyo mataas naman yung ceiling niya. And then, syempre, may air conditioning unit tayo dito. Carrier yung air conditioning unit niya, which is nice. Ayan. And then, may socket tayo dito, dalawa. Medyo weird lang nung pagkalagay ng socket niya kasi paano mo ilalagay yung phone, di ba? So, if I'm standing right now, andito yung socket niya. Good siya if may baby kang kasama, no? Hindi maabot ng mga kids, toddlers. Pero, paano mo lalagay yung mga charging station? Siguro, TV to dati. Pero, meron din siya ditong another socket. Ayan. And then, pag tinignan mo rin dito, ayan. Same lang siya dun sa living room na balcony, no? Ayan, syempre may mirror tayo dito. Meron din tayo ditong wardrobe. Wow, wardrobe. And then may safety deposit box. May cabinet siya. Yep. This is the other side of the wardrobe. So may dalawa siyang robe. Yeah, dalawang robe. And syempre meron siyang kasamang slippers. Hair dryer siya. And then syempre meron siyang mga toiletries. Toothbrush, may shaving kit. Shaving vanity kit. Then of course, meron siyang suklay, comb. Dental kit. Or toothbrush. Yan, dental. Dalawang dental kit. Meron siyang provided na dalawang towel. Ayan. And then, let's look inside here. Ito, hindi ko alam. May bintana ba dito? Oh, yeah. Ayan, tabi na guys. Ayan yung shower niya. Then syempre may body wash and may shampoo. Good morning and welcome back sa hotel tour natin, no? So, by the way, this is the hallway. Ayan. So, ito yung room namin, nasa dulo. This is actually the 7th floor. So, ayan. Ay. Daming tao. Ano meron dyan? Tapos kaldo. Yep. And the other one is cream of mushroom. And of course, we have steamed rice.
Vegetable breakfast. Vegetable fried rice. Ba't di ka tumitingin dito? Oh, sorry. Pepper. And egg noodles. Aglio olio pasta. Mamaya, wait lang, iniisip ko pa. Uy, prata. Ano, yan lang kainin mo? We have some dessert corners here. Uy, mukhang masarap. Hotdog. Fried chicken. Corned beef. And we have some coffee corner here. And bread corner here. Yeah. And yes, they also have pool here. And medyo maliit lang siya. And yan lang yung pool niya. Tapos overlooking the, I don't know, I think this is the same hotel. Yeah. So, yan lang siya. This is the gym. Ito po yung gym natin, no? For Golden Phoenix Hotel. Meron siyang ab machine, leg machine, then syempre may water dito. And then, meron siyang bicycle, cross trainer. Yan. And then, ito, leg press machine. And then, may mga dumbbells tayo dito with ito mga cable. And yeah, hi pala. Ayan, meron tayo dito yung mga pang ito, multi-press machine, pang bench, ay pang chest. And then, meron din tayo dito pang ano, deltoids or chest. And of course, ito lateral pull down. Lats pull down.